Guys, perfect. Okay, so you can share any moment. So here we are. We are live now. Okay. So first of all, I want to say thank you very much, Javier, for being here, for accepting the invitation to be here in this episode of Crad Live. It's been a journey. We've been already with 56 Crowd Lives. This is the number 57. It's going to be epic. We are going to learn a lot from you. So welcome and thank you very much for accepting the invitation, Javier. Thank you, Andres. I'm glad to be here. Excited to talk to the Crad art community and share my knowledge in the NFT space and the crypto in general. Super excited. Cool, man. Thank you very much. I mean, this is going to be a really special edition, a really special interview because we are artists, and we've been hearing a lot of NFTs. We've been hearing a lot of this new media, new opportunity for us to sell our creations, to sell our work, to get it out in the world and not just as part of our portfolio, not just as part of our personal work, but also to get some money from it. So as artists, we find this opportunity so good, but also we have some doubts about it. So that's why I want you to tell us more about it, and this is why this interview is so super important. But first of all, let me please introduce to all the people here and for the people that is going to come here to the video after this in Spanish, okay? Sure. Yeah. So chicos, bienvenidos a un episodio más de Crad Live. En este momento estamos con el episodio número 57, así que estamos muy contentos de poder compartir con todos ustedes, de poder traer este tipo de información, ¿sí? Con diferentes personajes, artistas, animadores, expertos de diferentes medios del arte digital para poder traerles un poquito de información y que estemos más conectados, ¿ok? Entonces, bienvenidos a este Crad Live. Gracias por estar conectados y preparen sus preguntas. Espero que estén muy bien y que se preparen con todas las dudas que tengan porque Javier va a responderlas, ¿ok? Así que, chicos, si lo hacen en español o en inglés, no importa, ¿sí? Javier también habla español, así que podremos hacer una especie de conversación en Spanglish, algo relajado, así que chicos, adelante. Nuevamente, bienvenidos a este Crad Live y Javier, I'm back with you. Arranquemos. Perfecto. Perfect. So, first of all, tell us about you, man. Javier, what do you do? Sure. So I am I'm a recruiter in the technology space. So I primarily lead recruiting for a startup called Mighty. And before Mighty, I used to recruit for big technology companies like Facebook, Uber, just to name a few. So I've been, kind of really involved in the technology space for, a few years. So that actually brings me back to crypto in general. I've known about crypto since 2016, 2017, pretty long time. It's been a while. And yeah, so I'm also very passionate about technology in general and what we call Web 3.0, where NFTs, crypto fall within. And I would love to tell you my story about how I learned about crypto and NFTs. That's great, man. So you've been working as a recruiter for technology, companies. What's the most important thing you look for someone you're going to recruit? Yeah, that's a very good question. So when I'm typically looking for somebody, I'm obviously looking for them for a specific role. So primarily, I want to look for specific. Let's say I'm looking for a 3D artist. Okay. We need a 3D artist for a specific gaming project. I would look for somebody that has experience with
some type of software to create 3D art, and previously maybe even some like self-taught experience on how to draw and create characters, understanding like lines, understanding coloring. So I try to look that up. But more than anything, too, I want somebody that's going to be able to work well with others. So really good collaboration skills and projects and so forth. Yeah, and then I primarily use actually I use different type of platforms, mostly LinkedIn, but let's say if I'm looking for an artist, I would go to like ArtStation, or I would go to Behance, or I would go, it's pretty interesting. I try to look for where you're showcasing your artwork based on the artwork, and it maybe fits the style that we're looking for, and you have the skills with the specific program. I would reach out. That's great, man. I mean, as I told you, we're artists, and we love to know what recruiters are thinking about when you're looking for people, because all of us want to get into the industry, want to jump in, but sometimes we don't know how. So this information is really important for us, So, ya saben, chicos, hagan las cosas con pasión. Traten de dibujar un poco lo que dice Javier también. Traten de entender un poco la parte de línea o la parte de dibujo, ¿sí? Traten de demostrar que tienen experiencia manejando programas de 3D, programas de diseño, programas de dibujo, perdón, de modelado 3D, de videojuegos, y muestren un poquito de experiencia en lo que han hecho. ¿Listo? Ellos están pendientes de ese tipo de cosas al momento de hacer un recruitment, y tengan su portafolio pulido, montado en plataformas como ArtStation, como Behance, de pronto DeviantArt o diferentes foros 3D que les pueda ayudar mucho pues para esa exposición, ¿vale? So, tell us, why did you start in the crypto market? Why did you enter there? In 2016, 2017, why? Yeah, so I've always liked investing and buying stocks. Buying stocks like Coca-Cola, buying companies like Amazon, like early on. And then I was working at a technology staffing company, and everybody was very into technology. And somebody shared with me, hey, there's like this kind of revolution happening in something called cryptocurrency. And then that's the first time I heard about it in 2017. And I'm like, all right, I started doing some research, and I learned about Bitcoin. So Bitcoin was my first point of contact into cryptocurrencies, and it blew my mind. I learned that you could send money to somebody and all be verified on a blockchain without having to, without needing a bank to oversee your transaction. So essentially, like, the technology of Bitcoin allows you to like kind of send money to somebody that you don't even know. This could be a completely anonymous person or somebody that you don't have a relationship with, yet you're trusting that it's gonna get there, that is gonna be verified on a database in the cloud. And I was like shocked. I was like, wow, this is amazing. So I started buying cryptocurrencies. And then Bitcoin was my first point of contact. But what really kind of impressed me, and even back then, was Ethereum. And Ethereum basically is kind of the second generation blockchain. So instead of being able to just send money and then having it in the blockchain, you could actually write a contract, a business contract. So you could write any type of, like, basically you could create a business and write a contract and transact with somebody on the blockchain, and not just currency, but pretty much anything that you could imagine. You could put anything of value in a contract, program it, and do business. And the ramifications of that technology actually created the market for NFTs. And I'll explain to you that a little bit. But I back then I knew Ethereum was going to be big, because if you could write any type of business, like program any business, you could literally recreate the whole financial world asynchronously in the blockchain. So, but it's hard to imagine back then. I couldn't imagine. I couldn't imagine what was going to happen in the NFT world
in the what is called decentralized finance. It was it was kind of like we're like, yes, this is interesting technology and you could do this, but we couldn't see into the future. So it's not like I bought a lot of it and made a lot of ton of financial gains from it, because at that time I just didn't know. Oh, this sounds interesting. Bought a little bit, but I didn't really kind of see that it was going to be as big as it is now. Okay, great. Didn't you have the chance to buy a Bitcoin when it was super cheap? Yeah, but I didn't buy a lot, and also at the time I was not like I wasn't as financially stable as I am now, so I wasn't like buying a ton. I was like buying a little bit here and there and playing, but I was more like interested in the technology itself, and learning about it, and just being really into what it could do, because it literally could change the world in terms of being able to help people that don't have banking services like across the world, and also you're not like you're how would I say this, like you're able to not work with like the financial like financial banks, so it just gives you a lot of like freedom in doing a lot of things with your own money. That brings us a really great doubt that we have with crypto and with NFTs, for example. If it is not regulated by banks, is it sure to have the money there? Is it sure for us? I mean, people always are asking me if it is safe. Sorry, no, not sure, safe. It is safe to invest in cryptos, to invest in NFTs, if there is not any financial bank or financial institution regulating it. So, for example, if I invest in some project or if I invest in some crypto, and the other day they leave, what happened with my money? Is it safe to invest in crypto? What do you think? Yes, yeah, it is safe, but right now there is more complexity. And what I mean by complexity is, if you buy, let's say, if you buy crypto, you buy Bitcoin or you buy Ethereum, generally you're using a centralized exchange like Coinbase or Binance to buy it. So you're using a centralized service. And then typically what happens is most people leave their money in the exchange. So yeah, like those exchanges are pretty safe, but hey, if they get hacked, you could lose all your money. And it's not like a bank where they, guarantee you a specific amount of money that, like, if it gets stolen, they'll pay you back. But what you could do in order to really, and I did this myself, in order to protect your money, is you buy what is called a hard wallet. So Okay. a hard wallet is basically like this device that you buy, and you actually send the money from your exchange into this digital wallet that you keep. So the exchange, so the bank, you're holding your own money. And what you could do, I mean, if you wanted to go really like, you're very paranoid that somebody's going to steal that device, because it does happen, or you lose your password, you could also store it in a bank if you want to, which kind of defeats the purpose. But essentially is you could hold the money, so nobody's going to be able to hack that on an Okay. exchange. So a hard wallet is kind of one of the more safe ways to store your cryptocurrency. But there's going to be more services that are come up. There's people that are also, there's sort of like middlemen that offer custodial services that if you have a lot of money in crypto, they hold your crypto and they maintain it and keep it safe. So there's ways to be safe, but it's definitely a step below having it in a bank for sure. Because in a bank, there's a lot of regulations, and they generally. But again, look, if something really bad happens in the world, and the banks run out of money and everybody goes to take out their cash at the same time, you're probably not going to be able to take out your money from the bank. On the other hand, if you have your crypto, that is yours. You're not going to lose that. You keep that. So there's I guess there's different type of complexities there. In a worst case scenario, if you live in a country that has a lot of turmoil, or you're in, let's say you're in Venezuela, for example, you're probably better off keeping your money in crypto than with the banks that are in that.
If you're in the U.S. or you're in Europe and like so say a place where there's no like crazy political risk or financial turmoil, you're better off keeping it in holding your crypto and having some money in crypto. It's all about like diversifying. Great, man. Great. Now, what happened with the NFTs? I mean, you started researching about cryptos, you started researching about how to make the investment safe, you learned a lot about Ethereums, about Bitcoins, about a lot of wallets. When did you start buying NFTs? No, it was at the same time, like 2016, 17, or it was later? Later, much later. The first time I bought an NFT was last year. But before explaining that process, let me take a step back, because what happened when Ethereum came out and became popular, two industries started becoming very like they actually started growing in people and users. The first one is decentralized finance. So basically is like the whole financial world, but it lives on top of the blockchain. So lending, trading synthetic stocks, staking your crypto without needing a bank or anything, that became really popular. And I think that was back in like 2020. It's called DeFi, decentralized finance, became really, really popular. Then after that, the second industry that rose from Ethereum, from being able to put anything on a contract, was NFTs. So basically, what people realized is, hey, there's an industry of art, right? A lot of rich, very well-known people are buying and selling art. There's sub industries of art. The blockchain allows you to now sell and trade digital art like physical art, and that's essentially what an NFT is. When you buy an NFT, you're not actually like, so when you buy an NFT, what you're buying is a contract that has the attributes of the artwork. So let's say you have the Mona Lisa. You have attributes that you program into a contract in the blockchain, and it says, hey, this piece of digital art is owned, it has a unique ID, where it says this is owned by Javier. So that was enabled by Ethereum, essentially. And this is how crazy of a revolution it has been. In 2020, NFT started, like maybe even a little bit before, like 2019. I'm not 100% sure on the dates, but like by 2020, they started becoming very popular. You had these, like a lot of these collections that were coming out, and which are probably worth millions now, like CryptoPunks and so forth. And people started buying and selling NFTs. But at that time, it was still very, very small, like very niche. We're talking about thousands of people only, like. So it was relatively in the circles of the crypto community. But then in 2021, last year, NFTs started going viral. Essentially, the volume of NFTs on like websites, which typically are secondary markets, and I'll explain to our community how an NFT is created and how it's sold. But essentially, the NFTs, the volume skyrocketed from, let's say, thousands of people selling and buying NFTs to, we're talking about last year, the total volume was over 25 billion in volume. That's too much, man. In one year. So this crazy industry, and that's actually why NFTs have a lot of bad rap. They have a lot of stigma, because when there's this amount of like volume and money that is generated, people start taking advantage. A lot of people that are in it just for to make a buck, taking advantage of artists' artwork, scammers. A lot of things happen, craziness, because it literally is a line up, and it happened in one year.
And also there's not a lot of regulation right now in the NFT space. So a lot of these like different things created an environment which is almost like the wild wild west. But so let me bring you back to myself in 2021. I know about crypto, I know about NFTs, but I was like, wow, okay, this is super interesting, but I'm not there yet. I'm not gonna. I do I want to own digital artwork? Is it the same as physical artwork? Because you have doubts. I have doubts. Yeah, I had doubts, and I'm like, yeah, let's. I don't know. I don't know if I want to buy and spend $1,000 on an NFT just yet. But as I started learning about like the NFT space, I started seeing really authentic people. There's like obviously artists. There's really famous artists in the NFT space. You have Beeple, you have Pack, who are establishing a. Rossetti now. Yes, exactly. They started establishing a basically an artist market in the NFT space because NFTs has a lot. They have a lot of different use cases, basically. So, but primarily one of the main use cases is for selling artwork, digital artwork, and the medium. And I'm always been like very like curious. Like I've always liked digital art. I'm a big fan of 3D artwork. I like comic books, so I was always more into art than just like financial stuff. Like that's interesting, but for some reason I always gravitated more to artwork, more to art. And then NFTs are the main way for creators, not just artists, but creators in general, people that are making videos, people that are building an audience to monetize their work. That is going to be the future. I mean, it's going to be a lot because you said something super interesting, man. You're not just into financial work, but also art, because you like art. And here's an interesting question and an interesting subject to talk about. First of all, what is art? What the fuck is art, man? I mean, when you said in 2021 started like the NFTs to be viral, and some great famous artists in the NFT world started to climb. A lot of people started to create their own NFTs, But we as artists, we have a problem here, because we love art. We love to create good art, We love to create a responsible art, And we've seen a lot of NFTs that are trash in art. I mean, I'm going to be clear here in this crowd live. For me, it's trash, And we as artists feel like offended. Why? Because a kid, I don't know how old can be he, and create some crazy whatever it is, and sell it like in thousands of dollars. And we're like, come on, man. We've been learning, we've been trying to improve our art, our design for years and years and years, and we think we're ready to get it. But people start just for the sake of selling shit, they create mediocre art, Oh yeah. And this is what happens here. A lot of people started to sell mediocre art. A lot of people started to create mediocre art because they think this is the kind of art or NFTs that people are buying. So we as artists, a lot of people feel offended because we don't like that. We believe in art. We want to create great pieces of art. We don't want to create just 3 lines and sell it like it is a lot. So this started to create like a more jobs for us, because for one side it's a great opportunity, but for the other side is like, am I going to lower my level just to sell something? So what do you think about this? Like, I don't know. Yeah, no, NFTs are art. that's a good question. So there, I guess the first thing that I would say is like a lot of people, because the crazy volume that was generated in 2021, there's a lot of motivation from people
to buy an NFT, not necessarily just because the art. Like they think that they're gonna make a monetary gain just from buying the NFT. Um, so a lot of the times when they join these, so when people create an NFT collection, it's just not one piece of art. They are creating a whole generative collection with many different type of attributes and stuff. There's a community behind that, and then there's also a process where people that join early are able to buy the collection more affordable. Like they buy it for a less price, and then when the collection launches, they resell it for a higher price. So what happens is like a lot of people are making we're making not, this is not as much anymore. There's it still happens, but people were making money, a lot of money from NFTs essentially. So they were buying and reselling, and for many people, they're literally buying it for just the fact that hey, I could resell this NFT for 3 to 5 times the price. But that is a sector of the NFT space that is probably always going to be there. The second the second sector of why people buy an NFT is community. They join a community that they really enjoy. Like it grows organically over time, and they want to be part of something special that where they're going to be talking with like-minded people because essentially that's probably the one of the most important things for an NFT project is having the right type of community. um, and then thirdly, there's people that want to buy good art, right? There's a lot of those, but art tends to be subjective. And some people don't have the greatest taste in art. They think something looks cool and they'll buy it, but they don't understand like, hey, wh- how difficult was that to make? Like, what was the whole process behind it? Like, there's just not a lot of sophistication. So the art tends to be subjective. So you see collections that do very well where they probably took them like a weekend to create the artwork and sell out. And it's a combination of people don't understand the art and like what is good and bad art. Second, they want to make money and they think they can make money based on like statistics, right? Like, hey, this is a popular collection. I could get in and buy it cheaply and then resell it. But long term, people are very short minded. Long term, the collections that are going to do well over time are unique and the art is unique. And these people don't realize this now because they're very short minded. But a lot of the really good collections, the ones that are doing well, are the ones that innovated on in art, the ones that build community, and then there's utility. A lot of these NFT collections also provide benefits to its users. You buy an NFT and you get the art, you hold the avatar, but you also get to have access to different perks, and that could be experiences, that could be events, that could be like games. Like basically, they get to be they own an asset in a game that is a play to earn game. There's different use cases as well. Um, so yeah, like I'm rambling on a little bit, but I think there's a lot of reasons why mediocre art has been able to like kind of be has been able to go rampant in the NFT world. But I think over time you'll see less mediocre art and more real artists like uh, thrive to the top. Just as the it just gets crazy when you start seeing a lot of bad work and projects go. Over time, people are not gonna buy that. Like if it's not making money, if the price is not going up, they're gonna stop. They're not gonna keep investing in those projects. The real unique and actually competitive advantage in terms of like real art and real utility is gonna thrive to the top. Um, and you're starting to see that a little bit with a lot of projects. Yeah, man. Yeah, you say something interesting, and I think I agree with that. In the long term, good art is going to be the one that is going to
I don't know how to say this in English, like prevalecer. I don't know if you know the word. Prevail, yeah. Prevail, okay. So, do you think for artists it's a good idea to create good art as NFT? I mean, we don't need to get into the NFT world and into the viral shit just to create something that is going to be sold in the short term, but we can create a really good piece of art that is going to keep there in the long term. No, so I think that's a really good idea, and that's why some great artists, just like People, for example, and Grassetti, for example, are doing great because their art is great. And this is something I like about NFTs, and maybe you agree with it. We have the chance to experiment a lot as artists. We have the chance to do whatever we want, doing art, good art, and have a new media that is not going to have a lot of restrictions than other ones, like for example movies or I don't know, video games. So this is going to let us have a little more for freedom in the creative process, but thinking about in the long term. So I have a question here. So Carlos, hello Carlos, how are you, man? Carlos says, is there any tip for the people that want to be a part of the NFTs world? Like, I know Carlos and he's an artist, and he's a designer, a really good designer, and he wants to get into the NFT, like selling NFTs. So he says, is there any tip for the people that want to be part of the NFT world? Yeah, yeah, for sure. What I would say is, first of all, if you're not on Twitter, you want to get on Twitter, because that's where a lot of the community, in terms of people that are talking about NFTs, people that are buying, forming, basically growing an audience, on like growing your following, getting your out there. You want to first create like get into Twitter, follow the right people, start building connections. I think you also want to, you want to start like looking at NFTs and NFTs that are popular. You want to like start analyzing like, hey, these are the trends, because what happens is like NFTs is a lot about like different trends that are happening. So for example, I'll give you an example. One of the really big trends right now is like a lot of art animation. So NFTs that are animated, that are kind of like more of a little like movement. So that's like another thing. You want to kind of learn a little bit what are the kind of trends that are happening. But I would say also, getting your out there, like start like learning a little bit about technology, about blockchains, getting your art on OpenSea, like start creating art, talking about your art, like start, but really growing your community already from the beginning, like on Twitter. Especially I think Twitter is like the go-to place where you're going to learn a lot about NFTs, and start following the right people. And obviously, like, hey, learn about NFTs, buy a couple NFTs, download a web wallet like MetaMask to buy NFTs. But in the near future, you probably wouldn't even do that. Like, you're gonna be able to buy NFTs like without having to like download a web wallet. You're probably gonna just be able to do it with regular debit or credit card. Like, you're gonna be able to like put your NFTs on Instagram. You're not gonna have to use these like crypto applications like OpenSea or MetaMask. You're gonna be able to use more like just like regular social media tools that you're currently using. But the sooner you get in and start forming connections in the NFT space, and like having people really like your artwork, putting your artwork there, I think Instagram is going to be an amazing tool for you to keep like putting your work there, keep getting like connecting with people on Instagram. Just because I know Facebook, and I know they're essentially going to enable for a lot of these artists to be able to create NFTs on Instagram. So it's going to be an opportunity for you to even monetize your artwork directly from Instagram. That's great, man. That's a really great like roadmap to go. So Yeah. I have a question. I've been talking about with some great artists about this, and what happened with Twitter? Why Twitter?
I mean, art. This is funny. This is funny. We as artists, we've been growing. You know, as digital artists, we've been growing, posting our work first of all in Facebook. You know, it was like the mainstream. Then we moved to Instagram. Now, like, Instagram is a platform to show the artwork now. Sometimes we come back to Facebook, but we never use Twitter to do that. So, what happened in 2021 is that as the NFTs went viral, everyone that wanted to get into the NFTs world needed, like, it's not like you should not, needed to go to Twitter and started following great artists and started to, you know, create their own account. So if you wanted to join, for example, OpenSea, you needed to have your Twitter account. You needed to move it in the Twitter world. So I'm a person that always asks questions. You know, I always ask why. So why, if we never use Twitter, why in 1 month everyone goes to Twitter? So I don't know if you have the answer, but I'm really curious about this. Yeah, that's a good question. I think why Twitter. First of all, so I think it's technology, right? Like a lot of like these like entrepreneurs, people that are creating the actual technology in order to make NFTs possible. Started, you know, they spend most of their time on Twitter. So out of that, that's where most of the NFT discourse was, like the discourse, the public forum was happening in Twitter. So essentially, everybody was migrating to Twitter to start building like their following, right? And then I think it just happened naturally because that's where most people were talking about technology and NFTs in the early days. And then it's just had a snowball effect where it took a life of its own, and just obviously more people started joining, and then NFT became like Twitter became the go-to place for NFTs, and it just took its course. And obviously, there's like there's you have to be, you're able to create threads and talk, and it's a little bit more of a simplified application in terms of being able to like communicate. I think it just, when it became the go-to place for NFTs, but mainly because the conversations around NFTs in the early beginnings were in Twitter. So most people were gravitating to Twitter. But that's a good question. I don't even know if that's 100% the answer, but that would be my guess. Yeah, that's a good idea. But I was always curious about it. I mean, maybe I can ask to anyone else if someone has like a different answer about it. But thank you very much about it. Can you do me a favor? This is going to be like a Spanglish interview, whatever it is. But can you tell us in Spanish, like in simple words or something like that? ¿Qué es un NFT? No, I mean, you already did say this in English, but like simplify things in Spanish. How can you describe an NFT and how is it safe to invest in it in Spanish? Claro. No, claro. So, un NFT básicamente es un contrato que vive en... So tú tienes un pedazo de arte que tú creas digitalmente. Tú creas un contrato que vive en el blockchain, vive en una database, y el contrato dice, estos son los atributos del pedazo de arte digital. Un NFT es solamente uno a uno, es único. Tú no puedes tener un NFT que es igual al otro NFT, tienen que ser completamente diferentes. Pues técnicamente con el ID son diferentes, y como lo describes. I mean, eso es una manera complicada, pero básicamente un NFT es un arte digital que está verificado en el blockchain, como un ID, como que es único. Súper. ¿Y por qué es seguro invertir en un NFT? Bueno, I mean, es seguro. ¿Por qué recomendarías que las personas inviertan en NFTs?
Oh, claro, bueno, yo recomiendo que las personas inviertan en NFTs porque tú puedes escoger NFTs que te llaman al alma, emocionalmente te llama la comunidad, te gusta el arte, estás comprando algo que culturalmente y emocionalmente te gusta, estás comprando un pedazo de arte. No estoy diciendo que eso va a ser una buena inversión o algo. Tú compras un NFT primero porque te gusta el artista o te gusta la comunidad, o tercero, el NFT que estás comprando te da acceso a diferentes beneficios. Por ejemplo, uno de los NFTs más populares ahora que existe se llama Bored Ape Yacht Club. Son los miquitos que todo el mundo tiene en Twitter. Ese NFT, la razón que la gente compra ese NFT es más que todo para demostrar que están comprando un NFT que sale carísimo en el momento y lo ponen como su perfil. Como ese NFT se vuelve tu identidad en el Internet, básicamente. Ese se ha vuelto el use case más, como la manera que están usando ese NFT. Pero a la gente le gusta ese tipo de arte, le gusta la historia, le gusta la comunidad de Bored Ape Yacht Clubs. Y obviamente ha subido en precio. Ese NFT fue vendido en $326 y ahora el más barato sale arriba de $300,000. Definitivamente como comprarte uno de esos, como si estuvieras comprando un Ferrari o algo. Ok. ¿Y por qué no puede ser seguro? ¿Qué haría que no sea tan seguro? Sí, si tú compras un NFT y lo dejas en OpenSea y lo dejas en el market y te hackean y hackean OpenSea, te pueden robar el NFT y te lo pueden sacar de tu billetera. Porque básicamente, si tú quieres comprar un NFT, tú te tienes que comprar Ethereum usando Coinbase. Tú mandas el Ethereum a tu billetera de web que se llama MetaMask, que es la más grande, y tú usas MetaMask para comprar el NFT en OpenSea. Si tú no mandas tu NFT a tu billetera como una criptomoneda, porque si tú miras el código de un NFT, es bien parecido al código de una criptomoneda en el blockchain, porque no están poniendo las imágenes de tu arte en el blockchain, están poniendo la metadata, y entonces tú lo puedes guardar igual como guardas una criptomoneda. Tienes que comprar si tú lo dejas en OpenSea y hackean OpenSea, te lo pueden robar. Pero si tú quieres guardarlo y tener confianza que nadie te va a robar eso, tú tienes que comprar una billetera dura, se llama Ledger, es una de las más populares. Y básicamente haces la transferencia. Es bien simple de usar. Tiene un user interface simple, de cómo usarlo y mandarlo. Yo tengo un Ledger y yo básicamente he sacado todo de los exchanges porque siento que es peligroso. A mí está jugando. Y con NFTs también. Últimamente hay hackers que crean páginas y todo el tiempo para quitarte la plata de tu wallet. Tienes que tener cuidado. Ok. Antes que nada quiero saludar a Carlos nuevamente. Espero que la pregunta haya quedado resuelta. Si tienes más dudas, adelante, pregunta lo que desees. Los que están conectados también no se cohiban, pregunten lo que deseen. Se preguntarán por qué hacemos la entrevista en inglés si Javier también habla español. Lo que sucede es que algunos términos, como se dan cuenta, son mejores conocidos, digamos, en inglés, y la entrevista puede ser un poco más fluida hablando en inglés que directamente en español. Esa es como la razón. Sin embargo, si tienen alguna pregunta en español o algo, estamos, digamos, dispuestos a buscar los términos para poderla responder sin problemas. Así que no lo duden, ¿listos? Entonces, bueno, vamos a continuar un poco con Javier acá. Yeah, so this is weird, like Spanglish, but I love it. I love it. I was once in the USA, in Los Angeles, and it was like that. It was like that. Even people from the States know Spanish, and people from Mexico that don't speak in Spanish but speak in English. So it's crazy. Yeah. Sí, So, yo vivo en Texas también.
También Vives en Texas y hablas en inglés. y hablo Spanglish a veces, Spanish. sí. So, this is a good question, I think. Why would you buy right now an NFT? I mean, what moves you to buy an NFT? For example, let's say this practical question here. If Carlos have a project of NFTs, whatever it is, what would that project have that let you buy it? Claro. Primero que todo me tiene que gustar el arte. Lo voy a hablar como si fuera para mí. So como Spanish, si yo fuera... okay. It's fine. Así voy a responder porque ya para hablar en español, si no me sé algo, yo lo busco ahora en internet. Ok, damos en español entonces. Dale. Okay. Sí, yo primero miro el arte. Para mí, lo primero y una de las cosas más importantes es por lo menos tener arte que sea interesante. Y uno puede, yo creo, no todo el mundo, obviamente, y muchos, como tú mencionaste, muchas personas compran arte que es muy mediocre, se nota que no es hecho por un profesional o alguien que está dedicado a crear arte de calidad. Pero yo miro el arte. Segundo que todo, yo compro también otro tipo de NFTs que no solamente es el arte, también son NFTs que tienen beneficios. Por ejemplo, yo compré ahorita, yo estoy creando una colección de NFTs y compré un NFT que el NFT me da acceso a una comunidad de creadores de NFTs. Yo compré el NFT y me dio acceso a un Discord para comunicarme con personas que han creado NFTs, para reclutar personas que están en la industria de NFTs. Tengo un beneficio por tener ese NFT. Ese NFT en verdad no me gustaba el arte de tanto. Era más que todo por el beneficio a la comunidad, por el acceso a la comunidad. Si tú vas a crear una colección de NFTs, por ejemplo, tú puedes crear un NFT y por el NFT, tú creas el NFT, tiene un arte excelente, una colección, pero uno de los beneficios por crear ese NFT, tú puedes decir, yo voy a dar una clase intensiva de arte. Les voy a crear un course y tú compras ese NFT y tú tienes acceso al course. Es interesante porque si las personas quieren estar conectadas a ti y quieren tomar el course, van a tenerlo y después pueden revender el NFT y basado en la calidad de lo que tú estás ofreciendo, mucha gente va a comprar y vender. Eso fue lo que por eso yo compré ese NFT, porque agarré mucho valuaje de la comunidad aprendiendo sobre crear NFTs. Excelente. Eso es una ya iba a hablar en inglés. Eso es una muy buena idea. Entonces, chicos, ya saben, o sea, hay personas que buscan arte, ¿sí? Compran porque el arte es bueno, así que tranquilos, hay mercado para todos, pueden trabajar, pueden ingresar al mercado de los NFTs. Yo diría, pues, como artista, es bueno intentarlo también, arriesgarse un poco, explorar, no sean mediocres con el arte solamente por vender algo, ¿sí? Manténganse fieles a su estilo, manténganse fieles a lo que ustedes quieren, manténganse fieles a su pasión, digamos, en el arte. No por vender se rebajen, digamos, a hacer arte mediocre, ni a hacer arte solamente como porque la gente pueda comprar ciertas cosas, sino que traten siempre de push the boundaries, como hablábamos antes, de romper los límites, ¿sí? Exíjanse mucho más para que el arte sea interesante. Hay personas que están dispuestas a comprar por el arte, pero también hay personas que están dispuestas a comprar por los beneficios que puede tener un NFT. O sea, según entiendo, Javier, los NFTs también son como llaves, ¿sí? Un NFT es una llave que te permite acceder a algo, sea lo que sea, ¿sí? Acceder a, en este caso, una comunidad, por ejemplo, ¿sí? Si compras un NFT es realmente como comprar tu tiquete de entrada a algo. Supongo yo que lo hablabas al principio, puedes comprar la tiquete de entrada a un evento, ¿sí? A cualquier cosa, al Roland Garros, lo que sea, puedes accederlo con una llave que vas a comprar, ¿sí? Entonces, hay mercado para todos y traten de diversificar sus NFTs si los van a crear o los van a consumir. Ustedes verán. Pero está súper interesante, Javier. Tenemos otra pregunta de Carlos. So it's in English. So he says, dice,
a lot of people say that NFTs are a bubble. What do you think about it? Or why do you think? No, what do you think about that? Yeah, that's a good question. I think there is definitely bubble territory right now where they're sort of in very bubble-ish, right? There's inflated prices. Um, like 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 Andres mentioned, a lot of very bad artwork with no real utility. Like they say they're going to build utility and benefits into the NFT, but it's not really nothing unique, nothing where people really are going to stick around and find value from it. So what happens is like 95% of these NFT projects, once the crypto market crashes, well, because the NFT market also follows the general macro crypto market, Bitcoin, essentially the price of Bitcoin. Once we enter a what is called a bear market and Bitcoin crashes, a lot of these NFT projects that have no audience, like they're just there to resell and buy, are probably gonna crash, and there's gonna be a bursting of the bubble of the NFT market. That's not to say that NFTs is a complete revolution, and the primary beneficiary of this revolution are artists and creators, because it's allowing you to monetize. One thing that I didn't mention before is a lot of people look for early artists that are just in the beginning stages of creating their own unique art, that are they're just building a following just a little bit, because obviously this is, some are going to continue and their artwork's going to appreciate, and it's almost like following the kind of the pattern of real art, of like the physical, not real, physical art work, where you're trying to find an early artist that is creating artwork, and you're buying it before somebody creates their name yet, creates their own style, their own way of creating artwork. So there's a lot of people that are doing that, and again, I think NFTs are here to stay. They're going to continue to come out. Prices are going to come down. That's natural, because we are in a bubble type of territory right now. And once the market crashes, unfortunately, a lot of these projects are gonna not do good unless they have real utility and real community, and or they have unique artwork that resonates with the people that are buying the artwork. Great, man. That's so, Carlos. If you have any further questions, please ask them. So yeah, so let's go back to Spanish, I guess. O sea que dentro de todo, sí, estamos en una burbuja, o estamos en un territorio que es tan nuevo que podría convertirse en una burbuja, ¿cierto? Pero todo depende de la utilidad que pueda tener ese NFT. Si es un NFT que tiene utilidad, no hay duda en que las personas van a conseguirlo. ¿Por qué? Porque les va a dar acceso a algo, o les va a dar un beneficio extra. Si es arte mediocre, posiblemente se caerá en el corto tiempo, ¿sí? Y si es arte mediocre y no da nada, no ofrece nada, pues seguramente va a caer. Pero me gustó mucho lo que decías, los artistas, o sea, los que compran NFTs también buscan artistas que tengan potencial. Es decir, que a un futuro se convierten en los futuros Da Vincis. Que si alguien compró un Da Vinci cuando no era nadie, digamos, después cuando Da Vinci es quien es, pues obviamente va a valer mucho más su pieza. Esa es una gran apuesta. Es una apuesta grande a nivel emocional, pero también a nivel financiero, ¿no? O sea, pero los creadores pues seguimos creando nuestra arte. Por eso les digo a ustedes, no se rebajen a hacer arte mediocre solamente por vender. ¿Listo? Yo como director de aquí de Crad, como artista, les digo, chicos, hagan arte que sea bueno. Si van a entrar al NFT, si van a hacer lo que deseen, háganlo siendo fieles a sus valores, ¿listo? Siendo fieles a su esencia. No entren solamente por entrar, no entren solamente por vender, no entren solamente por seguir un trend. Yo soy súper anti-trends, ¿sí? Entonces, si hay un trend de arte fea, de arte de lo que no les gusta, no lo sigan solamente porque es un trend, y no lo sigan porque van a vender. Pueden crear su propio trend, pueden crear su propia corriente, que estoy seguro que hay artistas no, sino personas que van a comprarla porque les gusta el arte.
Entonces es como la recomendación por ese lado. Carlos dice que muchas gracias, que thank you very much. So, you told us that you were creating an NFT, your own NFT creation project. Do you want to tell us about it? Like, maybe we can follow it, maybe we can get into it, maybe we can get into the community, maybe we can learn about it. So, if you want, this is the space to tell us about it. Claro, sí. Español, sorry. Antes de eso, yeah, so Oh yeah, I was just gonna say that I was thinking about the what's your tip to get into the NFT space, and I mentioned Twitter. One thing else that I wanted to mention is one of the most important things that you could do right now is building in the open, creating your artwork in the open, displaying your process. Really, that's authentically how you're gonna create an audience. And I'm sure I'm sure, Andres, you've seen this organically. People that are really passionate, that really like it, are going to start following you, and you're going to grow your audience naturally. And then if you connect that with your Twitter, it's gonna gravitate to different areas. That would be my advice. And yes, so talking about the project that I'm working on. So I first of all, I'm very passionate about NFTs. And I think creating an NFT project, you have to do it for the long term. Like basically, what a lot of people don't realize with NFT collections is you're creating a business. Especially if you're public, like if you're talking to your audience, you're creating a reputation that is tied to the project. So I've been passionate about NFTs. I wanted to create a project that really kind of brings the right values that I like in the space. So number one, I wanted really high quality, unique artwork, and I'm a huge fan of 3D artwork. I'm actually a fan of like realism. So when I came across Andres' artwork, I was super impressed, and I was like, this right here, this is like next level. And I was just a huge fan. So that was number one. And I iterated, and I talked to a lot of artists, as a matter of fact. And I came across art that was, not saying they were bad, but it wasn't the quality that I wanted. So that was number one. I wanted to sell, like, if people wanted to use that artwork, if they wanted to kind of like use it as an avatar, or, really show the artwork, I wanted to make sure that it was high quality. Secondly, one of my good friends, I grew up playing soccer. One of my best friends, not my best friend, but a really good friend, he's also really into the soccer world. So I wanted to create an actual brand, a sports brand. So what I think what NFTs end up becoming are really artistic brands, but they also become actually real brands. So I wanted to create an NFT that serves that community, which is people that are that like sports, that want to be part of experiences in the real world involving soccer. So I wanted to actually create an NFT that provides utility for those kinds of people. So I basically what the project is called FC Crypto, which is a community owned sports brand. And actually we created a nice storyline about certain like aliens falling in love with soccer. And primarily what the project really focuses on is first, amazing artwork, second, utility, actually creating experiences and benefits for users. And that's also, and a lot of the stuff is what the community wants. So what ends up happening with a lot of these collections is there's a roadmap with promises about the future. So I want to actually just take a step back and listen to the community and what they want, and then start like delivering little by little. But I always wanted to create a brand. I wanted to create a really like a really nice like sports brand. So that's why I wanted to do this. And then lastly, the community, right? That's everything, right? Like in when you're building in a collection of multiple NFTs. So for artwork, actually this is a really good point. When you're creating an NFT collection and you want to just focus on like, hey, this, you're not as worried about community. Like community is important, but maybe not as important for your project.
you don't have to build like a crazy high number of a collection. You could do a more smaller collection of 3,000 to 4,000. But if you want to build a massive community, having a big collection of NFTs is really important. And that's something that I wanted to do because I wanted to organically create a community that's really interested in the benefits and the art. So yeah, so that's a little bit about FC Crypto. I'm kind of like rambling, but I wanted to kind of give just an overview of, I guess, why I created an NFT collection. And I'm learning and listening to the community, and I encourage everybody to, you know, check it out. Yeah. That's great, man. That's amazing, because you said something that also I really like. Community. Community is super important, both in art, both in NFTs, both in different projects. So try to build your own community. Chicos, dijo algo interesante Javier acá, es decir, y lo dijo antes de hablar de esto, o sea, si ustedes son fieles a su trabajo, van a empezar a generar fans y van a empezar a generar seguidores orgánicos que van a llegar porque les gusta lo que ustedes hacen, ¿sí? Es preferible que las personas los sigan por lo que ustedes hacen y por lo que ustedes aman, a personas que ustedes hagan cosas que solamente por obtener seguidores, ¿sí? No sé si me hago entender, es decir, las personas que los siguen a ustedes por lo que ustedes aman son seguidores reales, pero si ustedes hacen algo solamente para conseguir seguidores, son seguidores que cuando ustedes cambien lo que hacen simplemente se van a ir, ¿sí? Y no van a estar ahí pendientes. Es decir, traten de que su arte llame a seguidores porque les gusta su arte, ¿ok? Entonces eso es un buen consejo también por parte de Javier. Habló muy bien de este proyecto que tiene en mente, combinar deportes y NFTs. El fútbol se viene con toda, así que muy conectados porque pronto estaremos mostrando más cositas con FC Crypto y con Javier acá para contarnos un poquito más de esos proyectos. Javier, finalmente me gustaría, pues ya como para terminar la charla y todo esto, quiero que nos ayudes a los artistas, ¿sí? Invita a los artistas a perderle un poco el miedo, ¿sí? A perderle un poco el miedo a participar en estos criptos. Hay otra cuestión, voy a mencionarla una vez. Desde hace un año ha venido una explosión de recruitment, ¿sí? Es decir, nuevas empresas de NFTs o proyectos están buscando muchos artistas. Eso pasa mucho, ¿sí? Yo he tenido correos electrónicos de Japón, correos electrónicos de diferentes partes del mundo. Hey, no sé qué, nos encanta tu arte, me gustaría hacer unos NFTs contigo. Y por eso esa pregunta también va para mí. Yo soy la persona que yo les digo que no. Es más, a veces ni siquiera respondo los correos, con todo el respeto a las personas que me envían correos, a veces no les respondo. ¿Por qué hago esto? Porque yo no sé, porque igual nuestro trabajo vale, ¿cierto? A los artistas todo el trabajo vale. Entonces, yo no sé si una empresa de Japón que me busca para unos NFTs, o una empresa de Alemania o lo que sea, me busque para unos NFTs, yo no sé si ellos van a pagarme, ¿sí? Porque una vez también envié una cotización, envié un costo y nunca me respondieron. A veces son proyectos que como aún no salen, no invierten, ¿sí? Y al no invertir, no le pagan al artista. Entonces los artistas ya tenemos miedo de lanzarnos a hacer NFTs. ¿Por qué? Porque pues hay empresas que quieren, claro, entendemos que quieren el arte, pero es que el arte vale, ¿sí? Y cuando los artistas no ven eso, pues obviamente sienten temor. ¿Qué le recomendarías a los artistas, ¿sí? Para empezar a trabajar en esto, ¿sí? Como empezar a trabajar en confiar, o ¿cómo podrían los artistas evitar ser robados, digamos, por un proyecto de estos, ¿sí? Que no les paguen nada. Porque aparte, hablando con un artista muy bueno, Joaquín, en algún momento, él mencionaba muchas veces de que, hey, si vas a hacer NFTs para un proyecto, recibe tu paga, pero también ellos se van a lucrar o a recibir dinero de la venta de cada NFT. Y recordemos algo de los NFTs, y es que los autores reciben siempre unas regalías por cada transacción. Entonces, si el artista no tiene en cuenta esto, pues también queda como lo que te contaba alguna vez, pasó
que vendí un proyecto, vendí un personaje, terminó siendo NFT y pues yo no voy a recibir nada más porque nunca se acordó. Ese es un miedo general en la comunidad de artistas que está pasando mucho. Nos contactan y nosotros simplemente nos abstenemos, no respondemos o nos da miedo. ¿Qué opinas de esto? ¿Cómo podemos manejarlo? Sí, es un problema definitivamente, porque yo he visto muchas colecciones donde, primero que todo, yo diría, si tú vas a estar en un proyecto de un NFT, el arte es muy, muy importante y tú tienes que reconocer tu valor. Lo primero que todo es siempre, tú sabes, por lo menos tienes que saber como que negociar, entender lo que va a ser el proyecto, y agarrar un porcentaje de lo que tu arte va a vender. Tú tienes que saber exactamente, ok, este es el porcentaje que voy a agarrar, porque muchas compañías te contratan y te van a pagar por el arte, pero no te dan, ¿cómo se dice royalties en español? ¿Regalías seguramente? Regalías. Por ejemplo, cuando tú sacas una colección de NFTs y tú vendes toda la colección, tú agarras por lo menos un 70% o hasta más. Hay muchas cosas en el NFT, pero tú agarras un 70% del precio de lo que vendiste, porque normalmente proyectos guardan un 20 o 30%, para como seguir el negocio, para crear los beneficios para la comunidad. Para reinvertir, to reinvest. Para reinvertir, exactamente. Tú como artista, yo pienso que cualquier artista que está involucrado en un proyecto primero habla ten las conversaciones. Cuando te escriban, trata de entender, trata de conocer con quién vas a estar, porque tú vas a ser una parte bien integral de un proyecto. Yo no recomendaría que solamente, dependiendo si eso es algo, yo pienso que es importante que tú seas parte del proyecto, porque tu arte es súper importante y que te agarren y que te paguen correctamente y que te hagan te den el mint, un porcentaje decente del mint y que te hagan los royalties, que te den los royalties. Las dos cosas son muy importantes. Es importante que como artista tú entiendas que tu arte es una de las cosas, especialmente en el comienzo, es muy valuable y no dejes que una compañía te diga, mira, te vamos a pagar esto y ya, no te vamos a dar ni un porcentaje de mint ni royalties. Eso para mí es como un abuso porque tu arte es la que estás vendiendo, tú tienes que agarrar un porcentaje de eso, en mi opinión. Y segundo que todo, eso es difícil. Es difícil porque si una compañía en Japón no te quiere pagar, es difícil como que yo pienso que tienes que hacer un negocio después de varias conversaciones con personas que tú puedas trust. Que tú puedas trust. Eso es bien importante. Personas que conozcas, que sabes que sería bueno que estén en un país como Estados Unidos donde haya más como no sé, como tú puedes demandar a alguien por lo menos, no sé cómo trabaja, pero en Estados Unidos es muy regulado en ese sentido. Pues si estás en un país afuera que no conoces, no sé, en Rusia o algo, está difícil porque la gente te puede como no pagar o rompe el contrato o algo así y tratar de pelear por eso es muy difícil. Lo primero que todo, evaluarte como artista a ti mismo y saber cómo establecer términos correctos y segundo, trabajar con personas que tú tengas, que haya trust. Y tercero, tratar de estar en un país, hacer negocios con alguien en un país que sea, que tenga que por lo menos puedas enforzar una demanda o algo en un contrato, o algo, pero yo tuviera mucho miedo si alguien
afuera de Europa, afuera de Estados Unidos, tratar de hacer negocio conmigo. Sí, exactamente. Entonces es un miedo. Pero dijiste algo interesante, por favor, artistas, nuestro arte es valioso, ¿sí? Para cualquier producción, videojuegos, cualquier producción de animación, cobren bien y cobren basado en lo que ustedes saben hacer, ¿sí? Porque ellos, los artistas, perdón, las empresas, las producciones, van a sacar mucho provecho de su proyecto, ¿sí? Entonces, pues vayan pensando en eso. Y los NFTs son como cualquier otro proyecto audiovisual. Su arte, como dijo Javier, es muy importante, sobre todo al principio. Entonces, lo que hablábamos, si el proyecto no tiene un buen artista, pues no funciona. Si el proyecto tiene arte mediocre, no funciona. Entonces, métanle ganas, pero siempre respeten sus valores también como artistas, ¿vale? Sí, te voy a dar un ejemplo. Esto es Dale. algo bien loco, pero esto puede pasar. Cada proyecto de NFT tiene IP, tiene, no sé cómo se dice IP en español, pero básicamente como Intellectual property, like... intellectual property, tiene Ok. intellectual property. Si Sí, tú propiedad creas, intelectual. exacto, si tú creas un arte y no agarras un porcentaje de los royalties y no estableces eso y terminan usando tu intellectual property para una película o para un juego y tú no estableces eso en un contrato, tú puedes perder la habilidad de algo súper importante y básicamente están usando tu arte. Eso es importante agarrar ese porcentaje en royalties. Buenísimo, eso está excelente. Que a veces, porque los clientes necesitan algo muy rápido o algo, se nos pasa, cobramos solamente lo que cuesta el proyecto y no pensamos un poco más en ese tipo de cosas que está súper interesante como poderlo revisar. Justamente me gustaría hablar en algún momento en un Crad Live con algún abogado, pues para revisar ese tipo de información que sería súper interesante también como de conocerlo para los artistas. Exacto, Sí. sí. Finalmente, Javier, cuéntanos qué NFTs te han llamado más la atención de todos los que has visto hasta ahora, qué proyectos te gustan, de pronto que nos puedas mostrar algo. Y antes de que nos digas, quiero felicitarnos, sino saludar a Carlos, saludar a Luisa Castiblanco que nos envía un saludo, a todas las personas conectadas, un gran saludo para todos. Y listo, hablemos un poquito de los NFTs que más te gustan, qué proyectos te gustan, por qué te gustan y ahí nos muestras a ver cómo que de pronto nos llama la atención también. Claro, claro. Un proyecto que yo Momento de presumir tus NFTs. bueno, el que más me gusta es el que estamos creando ahorita, no mentira. Eh, el, um, Hay un proyecto que yo compré en cantidad que me gustó bastante. Se llama Dronis, es el que estaban usando en el Flyers. Dronis, los creadores de Dronis es una compañía en Los Ángeles de diseño que se llama Unfold. Cuando yo vi el tipo de trabajo que hacen de diseño de branding para diferentes clientes, yo dije, wow, esta es una, una compañía que les, el founder se llama Peter. Mira, lo voy a mostrar. A ver, no Dale, sé de si una, puedo. aprovecha el Screen. espacio. Sí, ya te veo. Um, Me está pidiendo. Oh, snap. Es que no he. Le tengo que mi computador le tiene que dar habilidad a a Google Meets. Yo siempre uso Zoom. Pero bueno, Ok. puedo explicarlo bien. O Drone. puedo buscarlo y lo presento acá si quieres. Sí, exacto. Puedes busca Dronis NFT. El de Binance. Se llama Dronis. Déjame ponerlo en el chat, el website. No, aquí no está. Eh, ya te lo voy a dar. Espera. Eso envíame el archivo, lo buscamos acá directamente. Sí. Mm, Chicos, mientras tanto, si tienen dudas, ya se va a acabar, digamos, en un momento la transmisión, así que si tienen dudas, aprovechenlo. Cualquier cosa que le quieran preguntar a Javier, adelante, ¿listos? Ok, este es el proyecto Dronis.
Exacto, y también estoy buscando aquí en el marketplace también para mostrar como los diferentes drones que hay. Pero drones es básicamente una historia de unos pájaros que son como robots. Pero la razón que yo compré este proyecto es como que el grupo que creó a Drones, Unfold, la compañía, está creando una historia de comic book con el character de Drones. So, yo pienso que este puede ser algo súper interesante y van a crear. También están diseñando ropa muy interesante. Yo compré el merch, la gorra, la camiseta. Me gusta todo, me gusta el diseño de lo que están haciendo y pienso que van a poder crear como una historia y un comic book series muy bueno con drones. Um, no sé si estás mirando el website. Sí, estamos transmitiendo en este momento el website. Ok. Ok. El segundo link que te di es como el marketplace de los drones. Tú puedes ver como los diferentes pájaros. Tú Ok. puedes ver el estilo de los pájaros robóticos. ¿Tú cómo te enteraste de este proyecto? ¿En dónde lo Sí, viste? ¿En dónde? Porque eso también interesa a las personas que quieran crear, ¿sí? Como, claro. where's the marketing? ¿Dónde lo pueden mercadear? ¿Dónde lo pueden mostrar? Twitter, yo lo vi en Twitter. Yo sigo a alguien en Twitter que compra y vende NFTs y él me habló sobre el proyecto y las personas que estaban detrás del proyecto y vi como el trabajo que hacían con compañías de tecnología en branding y yo dije, wow, estas personas van a poder aplicar algo súper interesante y crear una historia bien interesante para drones. Y ellos acabaron de contratar a uno de los comic book writers de Marvel para trabajar en la historia de drones y están haciendo todo, van a crear el comic book, quieren crear una serie de televisión también con los drones. So es como, esto es algo que va a ser a largo plazo. Y mire, drones no es que le ha ido muy bien en el precio todavía, pero yo compré como 12, tengo como 12 drones y no he vendido ni uno solo. Ah, porque estaba esperando el cómic. Estoy esperando el comic book. Me gusta el brand que están creando y la comunidad que están creando. Y yo pienso que yo voy a mantener esos drones por años, por lo menos 1, 2 años, 3 años posiblemente. Ok. Listo. ¿Tú, Sí. tú, tú crees que es un proyecto a largo plazo? Oh, 100%. Este drones le va a ir muy bien y yo sé que van a seguir creando un brand súper súper fuerte. Este sí sería más como, yo diría, me gusta, pero también lo veo como una inversión a largo plazo, pero vamos, 2 o 3 años. Ok. Interesante. Estamos viendo todos los drones. Chévere. ¿Qué otro proyecto? ¿Tienes otro que te guste? Déjame ver. Ahorita no he estado mirando mucho. También tengo otro que también es un comic book. Se llama Firat. Firat es un comic book de Turquía bien famoso, como es un ilustrador que creó la serie de Firats. Ok. También ese es un artista ya establecido de Turquía y por eso compré ese proyecto. Ese también tengo un montón. Compré uno como por $8,000. Compraste un NFT por $8,000. $8,000. Te voy a mandar el link de ese también para que lo mires. De Firat. Sí, básicamente cada colección de NFT tiene diferentes atributos de diseños y un NFT puede ser más valuoso que el otro NFT si es más raro, si es más único, si en la colección hay menos de ellos y hay algunos NFT que son uno de uno, donde no se parecen a ninguno y yo compré un NFT de Firat de Hulk.
y también tiene la firma del señor. Ok. Te lo vamos a mandar aquí. Esto vamos rápidamente aquí. Sí. Último. Firat. Ok, están interesantes. Sí. Hemos Y visto acá que hay diferentes marketplaces, ¿cierto? Tenemos marketplaces variados. Porque al principio solamente todos estaban entrando a Foundation. Exacto. Y si tú miras ese website y hundes donde dice Legendary, tú vas a ver los Legendaries, los que son únicos. Um, Tú vas a ver ahí el que yo tengo, que es el del Hulk. ¿Dónde está El Legendaries? número 68. ¿Dónde busco Legendaries? Como al lado izquierdo, hay un toggle down donde dice Head. Donde dice Head puedes hundir Legendary. Head. Legendary. Yep. Ok. Y vas a ver si vas abajo, el número 68, ese es uno de los que yo compré, que es el Hulk. Con razón no se pueden tocar, no se pueden comprar. No se puede, yo no lo tengo a venta. Súper. Sí, ese también lo estoy guardando a largo plazo. Pero, por ejemplo, ese lo compré porque ya es un artista establecido y famoso y pues yo sé que ese tiene... Y también me gusta el comic books, me gustan los comic books, por eso también compro. También he comprado bastantes de 3D, de arte 3D, pero los he revendido ya. Ya los he vendido bastante porque... pues, he movido como las inversiones que tengo en cripto ahorita. Súper. Súper. Javier, muchas gracias por acompañarnos en este espacio de Crad Live. Me gustaría que termines con una frase que hable de... Yo sé que la tienes. En una frase, ¿qué son los NFTs? ¿Qué viene con los NFTs? En una frase. Sí, yo diría NFTs have allowed digital art to be treated like physical art. They allow authenticity of an artwork to be shown globally, and they allow you to distribute your artwork like never before. Ok, me gusta. Me gusta esta idea de arte digital. Artistas digitales, chicos, creativos de arte digital. Crad, atención. Arte digital tratada como un arte tradicional, ¿verdad? Y que permitirá que se distribuya de una forma que nunca antes habían visto. Se mueve rápido, la industria se mueve muy rápido y los NFTs son parte del futuro, pero por favor no permitamos que este futuro del arte se convierta en arte mediocre, metámosle ganas, trabajemos siguiendo nuestra pasión, pero siempre buscando lo mejor, ¿cierto? Siempre buscar más creatividad, explorar, trabajando, seamos fieles a nuestro estilo y así conseguiremos seguidores reales y compradores que busquen nuestro arte. ¿Listos? Chicos, muchas gracias por acompañarnos en este Crad Live número 57. Hace mucho tiempo ya quería hablar sobre NFTs, que alguien nos aclare un poco el concepto, que alguien nos meta un poco más en este mundo, porque los artistas estábamos un poco perdidos, un poco locos, no sabíamos si era bueno, no sabíamos si era malo, no sabíamos si el artista se iba a perder, si el artista iba a ganar, si es una burbuja. Creo que esta charla fue bastante interesante, nos ayudó a aclarar muchas dudas, ¿sí? Y si ustedes tienen más dudas, no se limiten, pregunten por aquí por el video. Yo le haré llegar las preguntas a Javier y si él puede, pues nos estará respondiendo. Así que chicos, a todos ustedes, gracias por conectarse en este Crad Live. Antes de irnos, quiero decirles lo siguiente. Ya salió el video promocional de Crad Art Fest 2022. Listo, el Crad Art Fest 2022 es un hecho, ¿sí? Nos veremos en julio, del 9 al 17 de julio, para conectarnos todos, chicos. La idea es que nos conectemos. La idea es que artistas, industria, empresas, academias, estemos todos conectados, aprendamos de los demás, ¿sí? Mejoremos nuestras habilidades, nos inspiremos como nunca, ¿sí? Que nos demos cuenta que sí es posible vivir de nuestra pasión. Y como ustedes se dan cuenta, el nombre de este evento es Origen,
Vamos a ver un poquito de dónde viene todo, porque cada historia tiene un comienzo, ¿sí? Entonces, Crad Art Fest 2022, origen, del 9 al 17 de julio. Muy pronto estaremos a la venta con las boletas, así que chicos, compartan esta información. Si ya están viendo esto en este momento, compartan la información, díganle a sus amigos, díganle a sus compañeros de trabajo, a los estudios, a las academias, a las universidades. Compartan. Entre más compartan, más posibilidades hay de que sigamos haciendo este evento y que siga creciendo mucho más. ¿Listo? Entonces, chicos, a conectarnos, a vivir experiencias geniales. El Crad Art Fest 2022 ya es un hecho. Y sigan, entonces los que no siguen todavía, hacemos aquí la cuña publicitaria de Sesiones Crad. Sigan Sesiones Crad en Instagram. Ahí tendremos constantemente información, constantemente tips, constantemente videos en Crad Live, Crad Podcast, ¿sí? Próximamente tendremos un concurso, tendremos más información del Crad Art Fest. Así que muchachos, los invito a conectarse con el Instagram y entrar aquí a los links que tenemos en la descripción, porque ahí tenemos acceso a todo. ¿Listo, muchachos? Javier, nuevamente muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos en este Crad Live, por toda esta información. Y estaremos en contacto para muchas más cosas. Así que chicos, a todos ustedes, muchas gracias. ¿Y Javier? Gracias, Andy. Gracias, Crad. Gracias, chicos. Nos vemos en el siguiente Crad Live muy pronto. Listo.